Hello coders, welcome to day 14 of 100 days of coding challenge. இந்த வீடியோல நம்ம ஒரு அசைன்மெண்ட் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண போறோம். our first ever assignment. ஓகே, ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம டே 13ல ஒரு சின்ன டாஸ்க் கொடுத்துருந்தோம். ஸோ அந்த டாஸ்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இந்த டே 14 நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் ஓப்பன் கூகுள் கொலாப். ஸோ இப்போ நான் இதில் என்ன சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா, ஸோ இன்கேஸ் இப்போ நான் வந்து ஜீரோவோ இல்லை அதுக்கு லெஸ் தேன் நம்பரோ இல்லை 50யோ இல்லை அதுக்கு கிரேட்டர் தேன் நம்பரோ நான் கொடுத்தா எனக்கு என்ன அவுட்புட் வரும்னு கேட்டிருந்தேன். ஸோ லெட்ஸ் ரன் அண்ட் செக். ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு 0ன்னு கொடுக்குறேன், எனக்கு எந்த அவுட்புட்டும் வரல. தென் நெக்ஸ்ட் நான் 51 கொடுக்குறேன், ஏன்னா எனக்கு எந்த அவுட்புட் வரல. பிகாஸ் நான் என்னுடைய எலீஃப் கண்டிஷன்ஸ் மட்டும் தான் போட்டிருக்கேன், நான் எல்ஸ் கண்டிஷன் போடல. ஸோ இங்கே நான் வந்து சிம்பிளாக நான் ஒரு எல்ஸ் கண்டிஷன் போட்டு நான் எதாவது ஹேண்டில் பண்ண முடியும். print the entered number, so number is out of range. ஸோ இப்போ நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ நான் ஒரு 55 கொடுக்குறேன். ஸோ யூ கேன் சி த என்டர் நம்பர் 55 இஸ் அவுட் ஆஃப் ரேஞ்ச். ஓகே, ஸோ பட் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா, எல்ஸில் நம்ம இந்த மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணுறத எக்ஸாக்டாக நம்ம ப்ராப்பராக ஹேண்டில் பண்ண கற்றுக்கணும். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஸ்டார்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம்லேயே நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, ஸோ இதை நான் செலக்ட் பண்ணி இந்த எல்இஎஃப் வரைக்கும் செலக்ட் பண்ணி நான் ஒரு டேப் கிளிக் பண்ணுறேன். அண்ட் இங்கே நான் ஐம் கோயிங் டு புட் அன் இஃப் கண்டிஷன் இஃப் நம்பர் கிரேட்டர் தென் 0, அதாவது 0 வந்து பெருசாக இருந்தேன், அண்ட் நம்பர் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 50. ஸோ இங்கே நம்ம வேணா உங்களுக்கு சேம் கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு 1 போட்டுக்கலாம், இல்லை கிரேட்டர் தென் 0 போட்டுக்கலாம். ஓகே, ஸோ எனக்கு நம்பர் வந்து 1ல் இருந்து 50க்குள்ளே இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த கால்குலேஷன் பண்ணணும். இல்லைனா எல்ஸில் த நம்பர் வந்து அவுட் ஆஃப் ரேஞ்சுன்னு எனக்கு டிஸ்பிளே பண்ணணும். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் ட்ரை திஸ். ஓகே, சாரி, லெட்ஸ் ரன் திஸ். ஸோ நம்பர் 55. ஸோ entered number 55 is out of range. ஓகே, ஸோ இதுதான் சிம்பிள் சொல்யூஷன். ஓகே, hope you got it. So let's dive into day 14. ஸோ டே 14ல நம்ம ஒரு டாஸ்க் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஒரு அசைன்மெண்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம். டே 14 கிரேட் செக்கர் ப்ரோக்ராம்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, கிரேட் செக்கர் ப்ரோக்ராம். ஸோ இதுதான் நம்ம டே 14ல நீங்கள் பார்க்க போகிறோம். இதுக்காக டீட்டெயிலான ஒரு அசைன்மெண்ட் ஃபார்மேட் நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன். ஸோ அதை நம்ம பார்த்துடலாம். ஸோ கிரேட் கால்குலேட்டர். ஸோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ரைட் அ பைத்தான் ப்ரோக்ராம் நேம் கிரேட் கால்குலேட்டர் .py. ஸோ இது வந்து நம்ம பிஎஸ் கோடில் பண்ணும்போது இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம வந்து இப்போ நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், கூகுள் கொலாப் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், நம்ம விஎஸ் கோடும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ நம்ம சேனலில் மற்ற வீடியோஸ்லாம் விஎஸ் கோடில் தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ விஎஸ் கோடும் பண்ணலாம், இல்லை பைச்சாம் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணீங்கன்னா பைச்சாம்லையும் நீங்கள் பண்ணலாம், ஸ்பைடர் இருந்துச்சுன்னா ஸ்பைடர்லையும் நீங்கள் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ நம்ம கூகுள் கொலாப் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ஃபார்மேட்டிங்காக இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக நம்ம கூகுள் கொலாபில் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அண்ட் மூவிங் ஃபார்வர்ட் கான்செப்ட்ஸ்க்கு வந்து ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து நம்மளோட ஐடி வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த சினாரியோ நான் கூகுள் கொலாபில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நீங்கள் விஎஸ் கோடில் கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் அதோட எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து .pyல இருக்கும். தட் calculates the total marks, percentage, pass fail status and grade for a student based on marks obtained in 5 subjects. Each subject is marked out of 100. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து எதுக்காக நம்ம இந்த மாதிரி அசைன்மெண்ட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, நம்ம கான்செப்ட்ஸ் ஈஸியாக லேர்ன் பண்ணிடலாம். அண்ட் கொஸ்டினை படிக்கும்பொழுது நமக்கு ஆன்சர் தெரியாத மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம இந்த மாதிரி சின்ன கான்செப்ட்ஸ்க்கு அசைன்மெண்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டோம்னா, இதை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுறோங்கிற ஒரு மெத்தடாலஜி உங்களுக்கு புரிஞ்சாலே நம்ம கஷ்டமான விஷயங்களை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ ரைட் அ பைத்தான் ப்ரோக்ராம். ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதணும். அது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, மார்க்ஸ் obtained in 5 சப்ஜெக்ட். ஸோ 5 சப்ஜெக்ட், ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து அவுட் ஆஃப் 100 வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மார்க் என்டர் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்களோட டோட்டல் மார்க் என்ன, பர்சன்டேஜ் என்ன, பாஸ் ஃபெயில் ஸ்டேட்டஸ் என்ன, அண்ட் கிரேட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, ஸோ ப்ரோக்ராம் ரெக்யர்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ப்ராம்ப்ட் த யூசர் டு இன்புட் மார்க்ஸ் ஃபார் ஈச் ஆஃப் த 5 சப்ஜெக்ட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, இன்புட் கெட் பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க. ஸோ லெட்ஸ் கோ அண்ட் கிரியேட் ப்ரோக்ராம். ஸோ சப்ஜெக்ட் 1 வச்சுக்கலாம். ஸோ சப்ஜெக்ட் 1 ஈக்குவல் டு int input of enter the subject 1 marks. ஓகே, ஸோ இதே மாதிரி நமக்கு 5 சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து கெட் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஸோ 5 சப்ஜெக்ட் மார்க்கும் நம்ம கெட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லெட்ஸ் கோ அண்ட் சேஞ்ச் subject 2, subject 3, subject 4, subject 5, and same as here subject 2, subject 3,
subject 4 and subject 5. So first condition முடிஞ்சிச்சு. Calculate the total mark and percentage scored by the student. So total marks calculate பண்றது easy. So just நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா total marks அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதில் வந்து subject 1 plus subject 2 plus subject 3 plus subject 4 plus subject 5 அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கலாம். அண்ட் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து total marks divided by number of subjects, right? So percentage equal to, அதாவது I can say tell us an average. So the average கண்டுபிடிச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா we need to calculate the percentage. Okay, so let's create the percentage. So percentage equal to total marks divided by total subject marks or total marks. அதாவது 5 சப்ஜெக்ட் இருக்கு. ஸோ ஈச் 100னா 500. ஸோ அவுட் ஆஃப் 500 மல்டிப்ளைடு வித் 100 gives you the percentage. ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தலாம். ஸோ print total marks. ஸோ நம்ம இங்கே கமா total marks and then print percentage comma percentage. Okay, just run this. Subject 1 mark போடலாம். So 90, 80, 78, 99 and 78 or 75. So you can see total marks 431 and the percentage is 86.2. So நம்மளோட initial concept வந்து complete பண்ணிட்டோம். Check if the student has passed or failed. The passing percentage is set at 40%. So நம்ம இங்க total percentage check பண்ணுவோம். And இந்த total percentage வந்து 40% இருக்கணும். 40% இருந்தாதான் you can able to pass. So இதுக்கு நம்ம ஈஸி எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா டைரக்டாவும் பண்ணலாம். இல்லை அப்படின்னா you can just copy this and put, because நமக்கு வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பண்ணுறதுக்கான ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம வச்சுக்கலாம். ஸோ கமெண்ட் போட்டு நான் இதை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் செகண்ட் வந்துட்டு calculate the total marks and percentage scored by the student. ஸோ நான் இங்கே கமெண்ட் போட்டு இதை பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இது ஜஸ்ட் நான் பிரிண்ட் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஓகே again let's put 55, 56, 77, 75, 54. Wait. 55, 33, 22, 33, 11. ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து டோட்டல் மார்க்ஸ் அது அண்ட் இந்த பர்சன்டேஜ் வந்து 30 இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி பர்சன்டேஜ் வந்து 40க்கு கீழே போச்சு அப்படின்னா நம்ம இந்த பாஸ் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்டஸை வந்து நம்ம பாஸ் ஃபெயில் ஸ்டேட்டஸ் வந்து மாற்றணும். அண்ட் இது 30ங்கிறது ஃபெயில் ஸ்டேட்டஸில் வர்றது, 40க்கு மேலே இருக்கிறது பாஸ் ஸ்டேட்டஸில் வருது. ஸோ இதை தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் செக் பண்ண போகிறோம். ஸோ லெட்ஸ் புட் ஹேஷ். Yeah. So let's create a variable pass percentage equal to 40. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா செயினிங் ஆஃப் ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. அதாவது அண்ட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்றதுக்கு பதிலாக நம்ம செயினிங் ஆஃப் ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணியும் செக் பண்ணலாம். இது வந்து சேம் ஆஸ் இது நார்மலான செக் தான். அதாவது 40க்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா பாஸ், 40 கீழே இருந்துச்சுன்னா ஃபெயில். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் செக் if percentage scored by the student, that is the percentage in the variable, greater than pass percentage, greater than pass percentage இருந்துச்சு அப்படின்னா we can print pass. Okay, status pass ன்னு வச்சிடலாம். else print status fail. Okay, so let's try this. So let's put 55, 66, 77, 88, 66. You can see the total marks and percentage is 70.3 and status is pass. Okay, so let's take another example. 44, 33, 22, 11, 25. So you can see 27 வந்திருக்கு. ஸோ வந்து ஃபெயில் கேட்டகரியில் வந்துச்சு. ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் கான்செப்டையும் முடிச்சிட்டோம்.
Next, determine the grade based on the following ranges. ஸோ இதுதான் ரேஞ்ச் செக்கரில் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நம்ம 1 to 10 பார்த்தோம், 11 to 20 பார்த்தோம். அதே மாதிரி தான். ஸோ 90 and above இருந்துச்சு அப்படின்னா ஏ கிரேட், 80 to 89 இருந்தால் பி கிரேட், 70 to 79 இருந்தால் சி கிரேட், 60 to 69% வாங்கியிருந்தாங்கன்னா டி கிரேட், 40 to 59 இருந்தால் இ கிரேட், அண்ட் எஃப் வந்து அதாவது 40% கீழே போகும்பொழுது அவங்க ஃபெயில் கேட்டகரி, அதாவது எஃப் கேட்டகரியில் வந்துடுவாங்க, ஃபெயில் கேட்டகரி. ஸோ இதை நம்ம செக் பண்ணக்கப்புறம் we need to display the following results in total mark, percentage, pass, fail, grade. ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு என்டர் பண்ணும்போது நமக்கு ரிசல்ட் இந்த மாதிரி பிரிண்ட் ஆகும். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் கோ அண்ட் பிரிண்ட் இட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் இதை கிரேட் செக்கிங் பண்ணிக்கணும். கிரேட் செக்கிங். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து 90% and above. ஸோ பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் டு, லெட்ஸ் செக். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ரிசல்ட்னு வச்சுக்கலாம். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் திஸ் ரிசல்ட்னு ஒரு வேரியபிள் வச்சுக்கலாம். ஓகே, ரிசல்ட் ஈக்குவல் டு பாஸ், result equal to fail. Okay, so now let's check. Determine the grade based on this. And அதே மாதிரி நம்ம இங்கே பிரிண்ட் பண்ண வேண்டாம், நம்ம இதை வந்து பின்னாடி கீழே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட் கட் பண்ணிவிட்டு நான் இங்கே கீழே வந்து ரிசல்ட்டுங்கிற ஒரு கமெண்ட் கீழே நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, now determine the grade based on the following ranges. ஸோ இந்த ரேஞ்சஸ் வந்து நமக்கு இங்கே இருக்குது. ஸோ இப்போ நான் மல்டிலைன் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கு வந்து நான் 3 times வந்து சிங்கிள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணேன்னா எனக்கு அந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸ் கிரியேட் ஆயிரும். ஸோ இந்த மாதிரி. ஸோ எனக்கு வந்து இப்போ தெரிஞ்சிருச்சு இதுதான் வந்து என்னுடைய ranges, correct? So let's start. First, if percentage greater than 90 அப்படின்னா, ஸோ நான் கிரேட் வந்து என்ன கிரேட் ஈக்குவல் டு ஏ கிரேட். ஸோ நம்ம இங்கே வந்து ரிலேஷன் ஆப்ரேட்டர் செயினிங் யூஸ் பண்ணலாம். அதாவது பர்சன்டேஜ் எப்படி செக் பண்ணலாம்னா, அதாவது பர்சன்டேஜ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 80 அண்ட் பர்சன்டேஜ் less than or equal to 89. ஸோ இது வந்து நம்ம நார்மலாக செக் பண்ணுவோம் இல்லையா? இதை வந்து நம்ம வேற எப்படி செக் பண்ணலாம் அப்படின்னா, let's change this. So percentage less than or equal to 89, or we can also put less than 90. ஓகே, less than 90 இது நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். இல்லை less than or equal to 89 யூஸ் பண்ணலாம். பர்சன்டேஜ் அண்ட் இந்த இடம் இருக்கு இல்லையா, இந்த இடத்துல நான் அண்ட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு போல இந்த பர்சன்டேஜ் நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். அண்ட் ஐ நீட் டு செக் லைக் less than or equal to 80. அதாவது பர்சன்டேஜ் வந்து 80 வர பெருசாக இருக்கணும், 80யோட பெருசாக இருக்கணும், இல்லை ஈக்குவலாக இருக்கணும். ஸோ 80லேருந்து 90 வரைக்கும், அதாவது 89 வரைக்கும் என்னால் செக் பண்ண முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் சேம் ஆஸ் வாட் வி ஹாவ் ரிட்டன் earlier. ஓகே, ஸோ இதுவும் சேம் தான், இதுவும் சேம் தான். ஸோ யூ கேன் சூஸ் விச் ஒன் இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் யூ அண்ட் யூ கேன் ரைட் இட். ஓகே, இது வந்து செயினிங் ஆஃப் ரிலேஷன் ஆப்ரேட்டர்னு சொல்லுவோம். ஸோ கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்தாலும் பட் இது ஒரு ஒன் ஆஃப் த மெத்தட். ஓகே, ஸோ நான் அண்ட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி நான் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறேன். பட் இன்கேஸ் இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட், இஃப் இட் இஸ் ஸோ த கிரேட் வில் பி பி, ரைட்? ஸோ elif percentage greater than or equal to 70 and percentage less than 80 அப்படின்னா கிரேட் ஈக்குவல் டு C grade. Okay, so let's copy this, and this time it is 60 and 70, so it's D grade. This time it is 50. Oh sorry, this time it is
40. So 60 to 69 and 40 to 15. Okay, 40 to 60. Then it is E grade. And if it is elif percentage less than 40, then grade is equal to fail or F. Okay, so now let's run. Now we need to print it, correct? So total results நம்ம print பண்ணோம். So let's print. Oh my god, I have run. Okay, let's stop this and rerun it. So print results. Okay, so total marks, percentage. Then we need to print a result, that is pass or fail. We'll put as status. And the grade, finally the grade. Okay, so let's run and check. Let's put 80, 95, 99, 89, and 100. So you can see total marks 463 and percentage is 92.6 and status is pass, and you can see grade is A. Okay, let's try with another number. 44, 34, 42, 11, 10. So you can see a total marks and the percentage, status, grade. Okay, so I think இந்த அசைன்மெண்ட் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 1 minute guys. Yeah, so let's see. So again go and check this. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ப்ராம்ப்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ நம்ம யூசர்கிட்ட ப்ராம்ப்ட் பண்ணியிருக்கோம் 5 சப்ஜெக்ட் மார்க்ஸ் என்ட்ரி பண்ணுறக்கு. தென் வந்துட்டு டோட்டல் மார்க்ஸும் பர்சன்டேஜும் கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். தென் பாஸ் பர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு அது பாஸாக ஃபெயிலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம். தென் கிரேட் செக் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் அகெயின் ஃபைனலி ரிசல்ட்ஸை வந்து நம்ம அவங்க கொடுத்த ஆர்டரில், இந்த கொஷினில் இருக்க ஆர்டரில் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணிட்டோம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு வி டேக் அப் ப்ராப்ளம் அண்ட் சால்வ் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப். ஸோ எடுத்தோடனே ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணணும்னு நினைக்காதீங்க. ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சால்வ் பண்ணாலே ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிட முடியும். ஓகே, ஐ திங்க் இந்த ப்ரோக்ராமை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, ஸோ ஐ வில் ட்ரை டு கிவ் திஸ் கோட், source code along with the question. So I'll just put the answer and I'll try to share this as a PDF and I'll upload to Drive and I'll share with you. Okay, fine. Okay guys, thank you so much. So day 14 la nammaloda first assignment வந்து நம்ம complete பண்ணிருக்கோம். So let's type day 14 assignment 1. Okay, yeah, so try it. And உங்களுக்கு ஏதாவது எரர் வருது இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்குது அப்படின்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். அண்ட் நம்ம டே 14 கிராஸ் பண்ணியிருக்கோம். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இன்வைட் பண்ணுங்கள், யார் கோடிங் லேர்ன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ. ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளாக பேசிக்லேருந்து கோடிங்கே உங்களுக்கு தெரியலனாலும் நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம லேர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இன்வைட் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சப்ஸ்கிரைப் டு அவர் சேனல். அண்ட் நான் உங்களை டே 15 பார்க்குறேன்.